ine tauria mwandiki witu Matthew Ndung'u araithirania. Murimu wa kansa ukoretwo uri umwe wa mirimu iria iroraga andu aingi guku bururi-ini kwa ihinda riri gugikorwo na arwaru makiria ma 27,000 murimu wa kansa aria makuagwo mwaka guku bururi-ini. Aingi aria makuaga ni kuhatiririo ni mwiri na dawa iria makoragwo makihuthira hindi iria maramukira urigiti. Indi riu kuri na njira njeru cia kurigita murimu uyu kuhitukira teknoloji ya nuclear na iria gwetetwo gukorwo iri ya mwanya no iri na thogora wa iguru gukira njira iria ingi ihuthagirwo kurigita murimu uyu. This training brings together also different cadres and specialties within the cancer management and diagnosis. That is very important because we want to have that multidisciplinary team approaches built from the word go. A patient is a holistic. We need a holistic approach. We need multiple teams to have discussions together and treat a patient together instead of having siloing mentality in terms of patient. We have very strong methods to test the quality of the products, even more so than other treatments, and so we are very sure it's very safe. Because we are working with radiation, we often get people being scared about it, and so now we have to be the most safest ever to have it work because people will be like, you know, so no, it's really very safe and it just goes to the tumor, which is really great, and everything else is excreted out of the body, so if it's not in the tumor it goes outside of the patient, and also after a week the patient is no longer radioactive. Hindi ya kigomano gia ataramu kurigita murimu ucio thibitari-ini munene wa KU, ataramu aya mahithuritie arwaru marekirwo dawa ya radioactive haria murimu ukiriire na thutha wa gwikirwo dawa yo maita matandatu murwaru akahona. Ona gutuika o hindi murwaru ikirwo dawa aratumira muigana wa ciringi milioni 1.3, ataramu makauga thogora ndungirigithanio na wagiriru wa njira ino ya urigiti. So KU is pioneering a safer use of nuclear tools to address the issues of cancer. Our ministry and our State Department is here to reaffirm the support that we are giving in terms of research and innovation and science. We want to ensure that all our institutions are using, addressing our national problems, using science, research and innovation. Cancer treatment is always advancing. So where we were like 5 years back and where we are currently now is different. Again, if it comes to next 5 years, the treatment will be slightly modified. So that is mainly dependent on the research activities going forward. Because if we have a newer kind of molecule which is helping the patients, it might actually be beneficial both for the country, the Ministry of Health, because the amount of money is spent on cancer treatment, you need to see the outcomes. Ni utaramu ukoretwo ugikirwo thuthuria kwa ihinda, urugamiriri wa thibitari wa KU kiugo thuthuria makiria ni urabatarania makihoya thirikari kumathukira kigina makiria. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Matthew Ndung'u wa Mbugua. Igatho Matthew Ndung'u na turio riboti ni irakuruhana na kansa. Uthuthuria wa gikundi gia kuhurana murimu wa kansa Kenco wananetie hari arwaru igana ria 18 ha murimu wa kansa gicunji kia 60 hari igana matikoragwo na uhoti wa kwamukira motungata ma urigiti thengia wa gukorwo meyandikithĩtie mũbango-inĩ wa SHA. Marĩhi maya mathiraga mbere ya mwaka guthira gikundi gĩkĩ gĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ũgima wa mwĩrĩ kwarĩrĩria ũhoro ũyũ. Is ailing at right now. So just to answer his question, we appreciate those strides, but now we are pushing. Probably that's what the CS has been talking about. He's talking about the ideal, what is on paper, what should be happening, but what is on the ground. We say that kwa ground vitu ni different, and that is what we are presenting to do for you today. Kwa ground maneno ya SHA na oncology package ni different. Issues out and came out with 19 observations, and all the 10 are in those 19 observations. They came with about 13 recommendations. All yours are a little more, but they are all contained. So what we are saying is that you are right. What you have brought before us is the same as what we have seen, and we are going to take this matter up
and it's actually going to be very helpful. We haven't even put out our report to the National Assembly, but my colleagues will agree that it is getting stronger and stronger by the information we get. When we were in Mombasa meeting with the private sector, again, it's the same pattern that we are seeing. So, as much as things are hard, there is some lining, silver lining, that we all know the problem, and we have identified the problem. I think this committee, therefore, its task is to work with you, work with the ministry, and you have also realized that the bigger issue is where the service delivery is taking place, whether it is public hospitals or private hospitals. And there are two areas where people do not have information. The public don't have information, the service providers don't have information, and outside, the SHA offices don't have information. So, or they could be having and they are not providing. Or they have and not providing, which is the same thing. So we just want to thank you. This is going to help us a lot, and when it is all done, we'll get the results. But most importantly, it is going to feed in our current dialogue with the ministry. But we are also getting something that we need a very serious dialogue with the governors and the health facilities at the county, particularly in regard to the primary health care fund, because it's a great fund. Early diagnosis, prevention is there, but the way the money is being used is different. We also have that information. In our case, we have gone ahead and we've even found that there are accounts that are with the level 2, level 3 facilities, and the monies go there, and sometimes it even goes back to the county level. So these are the areas we will look at. I'm very optimistic, because when people know, then we should have solutions. I would be more worried if people didn't know. But we know, you know, everybody knows. So with that, expect maybe to hear some feedback from you. That's number one. And then number two, we are also pushing for our inclusion. Aya nĩ gĩikaro kĩrĩa gĩtongoragio nĩ mũmbunge wa SME Dr. James Nyikar, ũrĩa nowe mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ magĩkĩrũng'a ciĩgiĩ ũbacĩrĩri wa mũrimũ wa kansa rungu rwa mũbango wa SHA. Tũgũkĩra riboti ĩngĩ na wabici ya mũtongoria wa thitango cia mũingĩ nĩ yambĩrĩirie cikaro cia gũthomithia mũingĩ wĩra ũrĩa makoretwo makĩruta arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũnina mũtheanĩrĩro wa macira marĩa makoretwo magoti-inĩ. Akĩaria taũni-inĩ ya Nanyuki, mũrũgamĩrĩri wa wabici ĩno Alois Kemo augĩte kũhĩtũkĩra mĩcemanio ĩno nĩ marathomithia mũingĩ ũrĩa ũngĩhota gũtuithanagia macira mangĩ nja wa magoti, kuona mamwe mamo nĩ moyaga ihinda inene mangĩgatuithanio. Mĩcemanio ĩno yũkĩte thikũ nini tu thutha wa rũhonge rwa igoti gũkĩrĩrwo nĩ gwĩkururia harĩ gũtuithania macira. Sisi kama ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka tuko katika kaunti zote za nchi hii na tuko katika koti 145, na hizo koti zinaendeshwa na prosecutors ambao ni wakili. Pia katika minajili ya kuwa karibu na wananchi, mkurugenzi wa mashtaka ameandaa hafla tu ambazo tunaita community dialogue. Hivi majuzi alikuwa kule Kakamega kukutana na watu wa Kakamega, amekuwa Kisumu, amekuwa Mombasa, amekuwa Nairobi. Diversion, alternate deferred prosecutions, plea bargain. These are some of the alternatives to prosecution that we deploy. And where we plea bargain, sometimes we are saved all the time. We do not have to call the witnesses, because someone would go and plead guilty to the charges that have been negotiated. So in that sense, it saves the government, because when a case is prosecuted,
Witnesses have to be brought to court, sometimes even flown from outside the country. Yeah, exhibits must be brought. Experts have to come, and experts could come even from outside of the country. So it, for sure, is very expensive to prove a complex case in court. Na watongoria kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea gũkũ nĩ kaunti ya Kirinyaga nĩ mokĩrĩire ikinya rĩa thirikari rĩa kũrehe mũcere kuma nja wa bũrũri makiuga arĩmi nĩo marahatĩrĩrĩka. Matongoretio nĩ Wangici wa Rũĩ maugĩte mũcere ũyũ ũraingĩra na thogora wa thĩ, ĩndĩ mũcere wa Mwea ũrĩ o thitoo-inĩ. Ihinda-inĩ rĩu nĩ mokĩrĩire thirikari kuma na itanya rĩa kwendia gĩthĩi kĩa mũcere kĩa Mwea. Riri mũcere wa kuma nja ya bũrũri ũraingĩra gũkũ bũrũri-inĩ, atongoria kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ meyumĩrĩtie gũkũmithia ndeto ĩno, makiuga mũcere wa Mwea ũkomete thitoo-inĩ kuma na kwaga agũri. Matongoretio nĩ Wangici wa Rũĩ, atongoria maugĩte arĩmi no hathara maratara kuma na kwaga kũgũrwo mũcere rĩrĩ matanyĩte kũgetha mũcere ũngĩ mweri-inĩ ũyũ. Ũndũ mũnene ũhinyĩrĩirie tondũ gũkũ tũrĩ nĩ constituency ya Mwea na niĩ ndĩ ya Mwea. Ngĩũka ngũroraga WhatsApp messages, ngona andũ maratũma ngari nĩ ikuamire nĩ ũndũ wa on farm roads. Mĩcere ndĩraumĩra. This is the time you should stand up and show your leadership skills. Tondũ nĩ njũĩ mũngĩenda no mũteithĩrĩrie andũ a Mwea na mahote kwendia mũcere wao. Wangici ongereire atĩ arĩmi makoretwo makĩrutanĩria makĩria mĩgũnda-inĩ no maratigwo matarĩ na gwa gũtwara mũcere wao. Ihinda-inĩ rĩu itanya rĩa thirikari rĩa kwendia gĩthĩi kĩa mũcere kĩa Mwea rĩgĩtũngio ũregani mũnene, Wangici akĩranĩra gwĩka ũrĩa wothe angĩhota gũtigĩrĩra arĩmi matinatunyũkithio gĩthĩi gĩkĩ. Kuma o hĩndĩ ĩrĩa thirikari yanĩrĩire nĩ ĩrenda kũrehe mũcere kuma na nja, ndarĩ mũndũ wa mbere kũrũgama na gũkũmithia ũhoro ũcio. Na kĩrĩa gĩatũmaga ngũmithia ũhoro ũcio nĩ kuona atĩrĩrĩ, mũcere ũihũrĩte mathito na matiragũra no mena guts ya kũrehe mũcere kuma nja. Ngauga atĩrĩrĩ, tũtingĩrega mũcere no ũkorwo tũragĩ produce ndũraigana no kai mũtangĩamba mũgũre mũcere ũrĩa wĩ mathito. Arabu ũgakora arĩa mendia mũcere wao nĩ mendirie no matũraga vengi makĩrora magĩthiaga sako mũcere ndũrĩ ũrarĩhwo kai marenda atĩa. Koguo nĩ ũndũ ingiuga atĩrĩ ũhoro wa kũrehe mũcere kuma na nja ũcio nĩ tũraũkũmithia na njĩra nene mũno. Gũthũka gwa barabara ituĩkanĩirie mĩgũnda-inĩ ya mũcere arĩ ũndũ ũmwe ũkoretwo ũrĩ thĩna kũrĩ arĩmi, thirikari ĩkĩhinyĩrĩria gũtangĩkĩra mathĩna maya. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Tuthiĩ gĩcigo-inĩ ũmbunge gĩa Kiambu kũrĩa mũingĩ wa matũra kana gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Limuru kũrĩa mũingĩ matũra ma Rironi, Gatimo na Chungamari, gĩcigo ũmbunge kĩa Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ũtetete ũkiuga nĩ ũtiganĩirio nĩ thirikari kuona tabarĩra nyingĩ cia thirikari nĩ ciarũgamire na igĩtiganĩrio. Aikari rĩu magĩũkĩrĩra atongoria ao makiuga nĩ magĩte kwarĩrĩria tabarĩra ici nĩgetha irekio ta ũrĩa mwandĩki witũ Njaũ wa Kinuthia aratarĩria. Mbica ici nĩcio iratũtũnga matũra-inĩ ma Rironi na Chungamari kũrĩa ndaraca ya rungu barabara-inĩ nene ya Nairobi gũthiĩ Naikuru yatiganĩirio na kwaura ndĩgerekaga. Nĩ kumana na gũtiganĩrio gwa tabarĩra ĩyo, rĩu aikari maugĩte no gũtangĩka maratangĩka kuona ona biacara nyingĩ mwena ũcio nĩ ciathararire. Itũra rĩrĩ rĩa Rironi nĩ itũra rĩtiganĩirio mũno nĩ ũtongoria ũrĩa ũkoretwo wĩkuo. Twaingĩra nĩ mwena wĩtagwo county government. Thoko ĩno itũ mũrona haha yambĩrĩirie mwaka wa 2019 hĩndĩ ya Governor Nyoro, na kuma hĩndĩ ĩyo thoko ĩno ndĩrĩ yarĩka. Ihinda-inĩ rĩu nĩ mokĩrĩire mũrũgamĩrĩri wa wadi ya Limuru Central makiuga waki wa thoko yao warũgamire mwaka wa 2019 na nginyagia rĩu makoretwo matarĩ na thoko. Ũngĩthiĩ itũra rĩa Gĩkũyũ ũthiĩ Kabete, ambunge a kũu nĩ makoretwo makĩrũmbũiya andũ acio mũno, no ithuĩ gũkũ gwitũ atongoria ũrĩa wĩkuo nĩ watũtiganĩirie. Ta rĩu ndaraca ciranjire gwakwo cirakoya Gĩtarũ, ĩrakoya Kĩamba, ĩrakoya Zambezi, maraũka mararũga ĩno ya itũ ya gũkũ Rironi, marathiĩ nginya Kamandũra. Tũkaigua atĩrĩrĩ, kai ithuĩ hatarĩ handũ tũkonsindagwo. Ta rĩu rĩingĩrĩro rĩa harĩa handũ hetagwo Chungamari haihũrĩte maĩ ona ndũngĩgerera hau. Rĩu aikari acio na mũgambo ũmwe marathingata thirikari nene na ĩrĩa ya Kiambu kũmaririkana nĩguo mĩtũrĩre yao gũkwamũka na kũhota gũthiĩ na mbere
ta Kenya aria angi. Twikirirwo kambro na twikirirwo matawa nigetha ona tugakihota gukiruta biashara tondu ru haria tugikinyite ri ona biashara ni gugithira iragithira tondu gutikiri bara kwaura andu matingigiuka maraprefer guthi mataoni maria mangi na magaprefer guthi kunene tondu ru guku ri no mundu no agiukire na gambuti tondu ni undu no ugiukire ukigere maria-ini. Ngiguitheraniria maria marahanika kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Njau ya Kinuthia. Twagihoka utongoria wa gicigo kiu ni uguthikiriria aikari acio. Unyihu wa mai uria ugomagira tauni ya Nanyuki na matura maria marigiceirie hindi ya riũa inene ni utanyitwo guthira wa kambuni ya mai ya Nanyuki Water and Sanitation Company uthondeka kinyuiro kieru rugongo rwa rũĩ rwa Nanyuki. Kinyuiro giki gitanyitwo kuongerera lita milioni 6 cia mai o muthenya maria matambĩtio tauni-inĩ ĩno iria irakũra na gĩkĩro kinene. Thina wa mai ugomagira tauni ino riria kuri na riũa inene kuona ihokaga mai kuma rũĩ rwa Riki ya gatagati mekiritwo makiria ma miaka 50 mihituku ona thengia wa gukorwo namba ya aikari ni yongererekete na gikiro kinene. Guthondekwo gwa kinyuiro kana intake njeru rũĩ-inĩ rwa Nanyuki mũtitũ-inĩ wa Mount Kenya rĩu nĩ kĩhonia gĩa thĩna ũyũ kũrĩa mĩeri-inĩ ya kerĩ na wa kenda kambuni ya maĩ ya Nawasco iheaga mũingĩ maĩ na matĩna. Kinyuiro gĩkĩ gĩkuongerera maĩ lita milioni 6 kũrĩ iria ciumaga rũĩ-inĩ rwa Riki milioni 12 o mũthenya, na rĩu kambuni ĩno ũnyitanĩri-inĩ na thirikari ya kaunti ya Laikipia ĩtanyĩtwo gũtambia maĩ nginya mwena wa Juakali na Matanya kũrĩa aikari mahũthĩraga maĩ kuma njũĩ-inĩ ĩmwe kwa ĩmwe. We have just behind me we have a mini dam or a weir wall that is 2.5 meters, which is meant to impound the water in this region where we are standing and beyond, going backwards for several meters. The project is in phase 1 where we have this wall. The new intake ni guteithiriria andu kunywa mai. The only question to kurania ni at what cost. Tondu twekira intake njeru ri daici andu mararimo kuriha the 1000 fines that they were given kana ni mararimo kuriha ginya mbeca iria metagio cia mai. Twongerera intake ingiri eco distribute water and there are challenges cia distribution ya mai tondu maumaga Mount Kenya which is a bit of Nyeri magoka a bit of Nyeri and Meru magoka Laikipia koguo ginya counties icio ri ni kwambia maybe guturihia because of the we are getting water from the source from according to the area sharia ya distribution of natural resources. Tabarĩra ĩno ĩrĩa nĩ ya mũigana wa ciringi milioni 72 ĩtanyĩtwo kũrĩkĩrĩra mũthia-inĩ wa mweri ũyũ, mũingĩ gũkũ ũkĩhoka ũtungata mwerũ wa kũheo maĩ maiganu na matheru ma mahũthĩro ma mĩciĩ. In terms of water access, we are still working towards making sure that our people, nobody in this county should travel more than 2 kilometers to access clean drinking water. And I'm proud in the next probably 1 month, I'm happy and proud to announce that one of the greatest remarkable things that we'll have ever done to this Nanyuki. Ona kuhana ũguo thirikari na aikari nĩ morĩtio kũhĩmbĩria njĩra cia gũtega maĩ ma mbura kuona maĩ kuma njũĩ-inĩ matingĩigana mũingĩ wothe. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Laikipia, rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki. Nĩ ngatho Fauru Mwaniki. Andũ arĩa marĩ na wathe kuma wadi-inĩ ya Tebere ĩmwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga mamũkĩrĩte ũteithio wa wheelchairs iria mekũhũthĩra harĩ mawĩra-inĩ mao. Gĩkinyanĩria ũteithio ũyũ, MCA wa wadi ĩno Peter Karĩnga augĩte andũ aya makoretwo magĩtangĩka kuna na wagi wa wheelchairs makaga kũruta wĩra hĩndĩ rĩu nĩ mekũhota kũhingia mabataro mao. Aikari aya a Tebere kaunti-inĩ ya Kirinyaga makoretwo magĩtangĩka kumana na wagi wa wheelchair na matingĩhota kwĩrutĩra mawĩra, makiuga nĩ gũteithio mateithagĩrĩrio nĩ andũ a wendi mwega. Na nĩ ngoretwo na rĩtana rĩa gũkota ũrĩa ndĩngĩhota kũmateithia, na reke njuge nĩ ndakena nĩ ũndũ wa mobility clinic gũtũteithĩrĩria nĩgetha tũhote kũhe andũ aya wheelchair.
ni niretana ndiretana na andu aria mena mawathe nyumba ma make sure andu acio ni mamaruta nja korwo aya matiarutirwo nja tutingihota kumateithĩrĩria reke moke undu uria megukorwo naguo ta thirikari ni njue no tumateithĩrĩrie na kuria bunge ni tuthondekete mswada wa kuhota guteithĩrĩria andu aya. Aciari arĩa marĩ na ciana irĩ na mawathe matarĩirie kĩgirĩko kĩrĩa makoretwo nakĩo kuona matingĩtiganĩria ciana ici irĩ ciki. Kĩoguo nĩ ndĩrahoya mũndũ wothe watevere mũndũ wothe ena mwana wathe ndakamũige nyũmba ndakĩigue thoni oimĩre na no tũhote kũmateithia. Niĩ nĩ ndakena mũno rĩrĩ nĩ rĩkoretwo rĩtana rĩakwa rĩnene mũno rĩa kũhota gũteithĩrĩria andũ aya na nĩ njũĩ nĩtũgũteithanĩrĩria na arĩa mangĩhota gũthoma kati aya na kenini nĩtũkũmatwara thukuru nĩgetha magĩe na ka skill kangĩhota kũmateithĩrĩria rũciũ. Na ngakena mũno nĩ ũnyitanĩri wa mobile clinic na ofisi yakwa nĩgatũkũhota gũtũteithĩrĩria na gũtũhe wheelchair ici na nĩtũĩ nĩmaherĩgĩrĩire nginya rĩngĩ gũtũhe wheelchair ciĩngĩ. Agĩkinyanĩria ũteithio ũyũ MCA wa wadi ĩno Peter Karinga augĩte maheanĩte wheelchair hamwe na diaper iria namba nene ya aikari aya matangĩhota kwĩgũrĩra. Kati ya andũ aya kwĩnao mena mathĩna maingĩ mũno na nĩ njũĩ nĩ matũmagĩra pampers. Nĩ ndĩrahoya mũndũ wothe wa wendi mwega nĩ a contact office ya MCA nĩgetha tũgatwaragĩra andũ aya pampers. No nemo nĩ kũmateithia biũ no nĩ nyende ũteithio wa mũndũ wothe mũndũ ũngĩrutĩra oke tumagũrĩre pampers na nĩ niĩ ngwambĩrĩria nĩgetha at least andũ aya makorwo na thayũ tondũ andũ aya cioro kila kitu mashughulikagĩrwo nĩ andũ mao. Wheelchair ici itanyĩtwo gũteithĩrĩria arĩa magunĩkĩte na wheelchair ici nĩ mekũhota rĩu gũthiĩ kũrĩa matarahotaga gũkinya o hamwe na kũruta mawĩra matiganĩte. Ngĩribotera Kameme TV Ngetwo Wambui wa Njũgũna. Nĩ ngatho Wambui wa Njũgũna na riboti ĩyo kuma kaunti ya Kirinyaga nĩyo tũkwamba gwĩkĩria nayo no nĩ ngũcokereria na mangĩ maingĩ. TV. Our future light on the African sky. When all the kingdoms fall, our will rise in the African sky. Great is Nairobi, this is the message on the back of one on the K24 presents the Good Vibes Festival live in Nairobi, Kenya at the Jamhuri Park. Making the date and will be late this Saturday, November 22nd, 2025. Get your tickets. It's gonna be epic. Give me a one away. When we are united, we'll be so strong. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagirira na nikio guku gwa Kameme TV turitirithanagia nawe kwagirithia muthenya waku na nie Mubi wa Chege njĩtagwo Kimani wa Ngũnjiri na niĩ Njoroge wa Kimani atunyitanire ithuothe niĩ Maina Kĩhumo o muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Hihi wĩna kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Nĩ
Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra naniĩ thĩinĩ wa ikĩrĩka rĩa kerĩ rĩa mohoro gĩtaũ. Bamĩrĩ ĩmwe kuma itũra rĩa Thĩndĩgua kaunti-inĩ ya Kiambu maraikara na kĩagago thutha wa mũirĩtu wao na kana gake kũũra kuma mũciĩ kwao na njĩra ĩrĩ na kĩriga. Kũringana na bamĩrĩ ĩno, kwa ihinda rĩa mweri ũmwe makoretwo makĩmetha kũndũ gũtiganĩte no matirĩ maramona ona thengia wao kũhũra riboti ceceni-inĩ itiganĩte cia borithi. Itũra-inĩ rĩa Thĩndĩgua kaunti-inĩ ya Kiambu nĩkuo tũracemania na Josephine Wairimũ, nyina wa Perpetual Wairimũ, mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 24 na ũrĩa worire kuma mũciĩ kwao na njĩra ĩrĩ na kĩriga. Aihũrĩtwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko kĩa ngoro, Wairimũ agatũtarĩria ũrĩa mwarĩ aumire mũciĩ akiuga athi gwetha wĩra mwena wa Runda, ĩndĩ thutha wa thikũ nini nĩguo acokire ehithĩte na akĩiya kana gake kanini, no nako nginyagia ũmũthĩ gatirĩ konekana. Niĩ ndĩraiga kana gakwa nĩ korire, na morire na mamu wao. Gakoretwo kaimĩte cukuru mathaa ma thaa 11 na ngĩkaruta nguo na magĩthiĩ ciana iria ingĩ. No hwaĩ-inĩ ngĩthiĩ gũgetha ndĩgekĩre burana ndiakonire. Nĩguo twana tũrĩa mathiĩte natuo rũĩ kamwe gokire gakĩnjĩra atĩ nyina wa mwana ũyũ nĩamũgĩrire ehumbĩte eyohete ta mũwaria. Na rĩu niĩ ndamakire mũno tondũ kwarĩ ũtukũ na mwana ũcio ndarĩ na burana. Na mwana ũcio nĩarokaga gwĩka kĩgerio. Rĩu niĩ ndĩraiga ndĩna kĩeha. Niĩ ingĩetherwo mwana ũcio mena mamu wao harĩa hothe marĩ macoke gũkũ mũciĩ no ngene mũno tondũ ndĩraigua ũru mũno. Wairimũ augĩte makoretwo makĩmwetha kũndũ gũtiganĩte ĩndĩ matirĩ maramuona marĩ na kana gake. Nĩ kana kau tondũ kũrĩa maragerera thĩna ũrĩkũ ndĩrenda moke nginya gũkũ tondũ hatirĩ kĩndũ niĩ njagĩte gĩa kũmahe. Na mamu wao atũhenetie athi wĩra acokire agĩũka akĩiya mwana ũcio na magĩthiĩ. Rĩu ndĩroria ũrĩa wothe angĩkorwo onete mwana ũcio na mamu wao amacokie, na ũrĩa angĩmona hakuhĩ ahũre riboti handũ hothe ha borithi. Nĩtũkũneana namba citũ cia thimũ macoke gũkũ mũciĩ. Mũtũteithie mũno andũ a media tuone kana kau na mamu wao. Nĩaugĩte nĩmahũrĩte riboti ceceni-inĩ itiganĩte cia Kiambu ĩndĩ matirĩ marateithĩka, rĩu agĩkaĩra andũ a wendi mwega kũmũteithĩrĩria gwethana na mwarĩ wao na mwana wake nĩguo kĩeha kĩrĩa marĩ nakĩo gĩkinye mũthia. No niĩ nĩndamwĩrire Runda gũtithiagwo ũguo, onakuo kwendaga andũ athomu. Akiuga nĩegũthiĩ kũriski ndekũmaka. No thutha wa gũikaranga Perpetual na ti wĩra athire tũigua aronwo matũra-inĩ ma Gathanga, Rwaka, Banana, na tukĩrutĩra gũthiĩ kũmwetha. Harĩa twathire kũmwetha twerirwo onirwo hau rita rĩmwe tu na ndonekire rĩngĩ. Tukĩrwo ningĩ Gĩthogoro, tukĩoya mĩnĩga tũgĩthiĩ ona tũtiamuonire. No nĩtũripotete kũndũ guothe, ona borithi ya Runda no twarĩ kuo nĩtwaripotire, nginya borithi ya Gathanga no twathire, no hĩndĩ tũtiarĩ na OB. Tukĩrwo tũgethe OB nĩgetha ripotwo, no tuoka nĩtwacokete tũgĩthiĩ Kiambu na tũkĩripoti na tũgĩtio mbica yake na tũkĩneana. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Thĩndĩgua kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wambui wa Icũgũ. Twakĩhoka bamĩrĩ ĩyo nĩ gũthirwo nĩ kĩgirĩko. Nĩ ngatho Wambui wa Icũgũ. Onjoria ikĩro itiganĩte mwena wa Kariobangi rĩu marĩ na mweke wa kwandandũra biacara ciao na njĩra ya kũheo ngombo na marĩhi ma njoherera marĩ mabacĩrĩre. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ya Kingdom Anthony Mbũrũ nĩ ũheanĩte kĩĩranĩro gĩkĩ thutha wa kũhingũra rũhonge rwerũ mwena ũcio, akiuga atĩ muoroto mũnene gũkorwo arĩ nĩ kũhũra njeki iganda nini iria ikoragwo mwena ũcio nĩguo cihote gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Mbũrũ augĩte atĩ mĩhang'o ya kĩwonjoria ĩrĩa ĩratwarithagio na mbere mwena ũcio nĩheanaga mbica njega ya wonjoria wa Nairobi, na ũguo bata wa kũrongoreria na kũhingũra mĩeke ya ahũri biacara gũtherema makĩria. Mĩario o ta ĩno nĩ ĩheanĩtwo nĩ Margaret Karangatha ũrĩa mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya bengi ĩno, akiuga atĩ biacara nini gũkũ ikoretwo igĩtherema nginyagia ikĩro cia iganda. Because this is the hub of industrial activity, especially for the small and medium enterprises. Whatever solutions you're looking for, whatever problems you're facing that are of financial nature, please come to us and we should be able to work with you. We also want to offer convenience through the digital banking channels that are available, but also convenience in terms of a relationship manager who will be able to work with you, who will be able to listen to your needs, and whom will be able to deliver to you the solutions that you require.
We don't only see this as a place of business, we also see this as a place where growth can happen, a place where a lot can be achieved, a place where relationships can be built, a place where partnerships can be built, a place where people can find employment, where people can find a new generation of businesses can be developed. And we're here to help the economy by providing credit facilities. Kariobangi represents something deeply Kenyan, like I've said, deeply Kenyan, the spirit of hard work, innovation, and resilience. It is a community built on enterprise, a place where every hammer strike, every crafted item, and every market exchange speaks of determination and creativity. Kariobangi is not just a neighborhood within Nairobi, it is a heartbeat of the city's economy, where ideas are transformed into livelihoods, where skilled fabricators, traders, and small business owners give shape to Kenya's industrious spirit. For Kingdom Bank, opening a branch here is both strategic and symbolic. It is strategic because Kariobangi is a thriving center for micro and small-scale manufacturing, retail trade, and logistics. And it is symbolic because it embodies the Kenya we believe in, a nation that grows from ground up. Tũgĩthiĩ na mbere, Ministry ya Ũrĩmi nĩ igĩte keheri-inĩ mũgũnda wa eka milioni 40 iria ĩkũhũthĩra kũhanda nyeki ya mahiũ nĩguo kũhũrana na ũnyihu wa mahuti bũrũri-inĩ. Kũringana na John Maina, kũringana na John Maina na ũrĩa ũnyitĩrĩire mwena wa ũciarithania thĩinĩ wa ministry ĩno, bũrũri ũkoretwo na ũnyihu wa gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ 100 kĩa nyeki ya mahiũ, ũndũ ũrĩa ũhutĩtie ũrĩmi na njĩra nene, ndeto ĩrĩa augĩte ĩcangagĩrwo nĩ ũcenjia wa rĩera. Working in a consortium, Boresha, building opportunities for resilience in the Horn of Africa. A major issue is the health of the range. When I mean health of the range, it has its potential to produce for all the livestock that is available, but currently we are producing at a level of a quarter what the potential is for the rangelands. This is by the factors that have been referenced to. Issues of degradation, you will find that we are talking about around 40% degradation, and even in the areas that we are saying that we are not degraded, we do not have the right material that will support livestock production, because you might do the observatory and see a green area, but you are talking about a green area invaded by non-palatable or non-productive species that feed livestock. Pastoralists have several issues like the current drought, insecurity, conflict, many challenges. And this affects the rangeland management and the feed security. And as you know, feed is the main pillar of any livestock production system. Whatever the production system, is it mobile production system like pastoral sector or fixed agro-pastoral, crop livestock mixed system, commercial, high input, high output. So all the system, the feed is the main pillar. For any trade to take place, you need to have a standardized process for certifying the seeds. You need to have a breed that is accepted for trade, especially when it comes to inter-country trade. It's very hard to cross boundaries without this certification. Currently, as it stands, none of the IGAD member states have strong feed certification processes, which says that these are the 5 forage seeds that can be traded across the region and commonly accepted. Aturi o wonjoria-inĩ gũkũ kĩgomano kĩa wonjoria a kuma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro igĩthiaga na mbere gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Wonjoria na athundũri a indo itiganĩte nĩ meyumĩrĩtie na njĩra nene nĩguo kuonania maũndũ marĩa mahotete gũkinyanĩria sekta-inĩ itiganĩte. James Ibogwa ũrĩa ũthondekaga indo cia mĩcongo nĩ ũmwe wa onania arĩa mekinyĩtie kĩgomano-inĩ gĩkĩ, kũrĩa hinyĩrĩirie thirikari kũhĩtũkĩra honge ciao inyite mbaru na kũhũra njeki wonjoria nini nĩguo mahote kũgacĩrithia biacara ciao. Naho nĩ orĩtie mbeũ njĩthĩ matige gũcagũraga mawĩra na handũ-inĩ hau mahĩmbĩrie mawĩra marĩa marĩkuo. Na tũkĩte tũrĩ flyer ĩno gũka kuonania indo iria tũthondekaga na ũrĩa tũithondekaga
na kuonania ati indo imwe tuonaga guku bururi-ini no ithondekerwo guku Kenya na ithondekwo ni anake anyinyi aria merutite wira uyu na amwe makeruta wira uyu wa moko na mateguthie thukuru cia guthomera igacoka indo icio igathondekwo na material o iria ironeka guku bururi-ini uyu na igakorwo itirahuthira macini na indo icio ciathondekwo igakorwo ni igukorwo njega na ithaka gukira imwe cia kugura mabururi manja koguo tukona ni irateithia kugemia bururi witu guthondeka bururi witu mwena-ini wa economy gwethera anake aya nyinyi mawira na rigakorwo ni guteithia muno bururi o uria urathii ugikuraga na uria turenda ukuri ukinyire mabururi maya mangi tukona gaka ni gacira kamwe kega twarorire kuma tene tukiona nyamu nyingi ikoragwo igithondekwo na mbao na miti na hindi iyo kindu giothe gia craft kana art giathondekagwo na miti iria ya goro na tugiciria kana no tuke na idea ya guthondeka kindu o kiu githondekagwo na muti tugithondeke na ibati na muno tugiciria twethe mabati maria makuru wa mbere maingi maria mateagwo ni tu pieces tunini na indo ici ni ihotaga guthondekeka na tuindo tunini muno na tumwe tugutinio o mabati-ini mau makuru koguo tukioneka ni undu muhuthu guthondeka indo ici na andu meruta guthondeka na kwiruta ni uhuthu gukira guthondeka cia mbao tondu kindu gia cuma ugithondeka kingithuka kana utinie na mahitia no uhote gucinirira ringi no nyitithanie na kamwe kangithuka ge kanene gatuika kanini ni uguthondeka kabati kangi kanini na niho tuokire tugithondeka kirauni ta giki tuthondekete irauni kinyinyi kinene na riu twina kiria kinene muno tuthondekete kirauni kia bururi wa Kenya twina muoroto ati no kiigwo kundu ta State House kundu ta High Court kundu ta Treasury kundu ta State Lodges iria iguku nyingi kana border kana entry point wa mabururi kana embassy kwa mabaruthi muoroto witu ni guthondeka indo icio cingionania ati bururi witu wina andu mena uhoti wa guthondeka indo icio na ningependa ku-encourage majenzi pia wanaweza jifundisha hii skill kwa sababu ni kazi rahisi sana, unajifundisha na very locally available tools. So naweza encourage venye wale wanalalamika hakuna kazi ama wanakuwa frustrated na wanaanza kutumia dawa za kulevya. Hiyo si njia mzuri. Kuna njia mzuri ya kujifundisha skill kama hii ya kutengeneza hizi sculptures na unapata pesa yako kwa njia halali. Riboti njega muno ya uthunduri. Kiama kia Jubilee ni kiamukirite amemba ero kuma kaunti cia ndũrĩrĩ cia ũkabi remeranĩire kunyitanĩra harĩ kĩoneki gĩa kiama gĩkĩ gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere. Ũtongoria wa Jubilee nĩ ũtanyĩtwo kwaria maingĩ makĩria megimaine na kũhũrĩra ndebe kiama gĩkĩ icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Rĩrĩa tũthiĩ mwena ũcio kũrĩa gĩikaro gĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, tũigue nĩ marĩkũ marahanĩka. Welcome to Jubilee. We are here, sir. We are here, sir. Yes. Ndio huyu sasa. Piga makofi. Welcome. Shikilia hapa. Aspirants, Chairman, you should now stand here. Yes. Yes. Senator. Sasa wewe umekuja Jubilee officially sasa badala ya kutafuta chama umekuja kwa hii. Acha hiyo. Acha hiyo sasa. Mwambieni awache hiyo atengeneze hii. Ndio hiyo sasa. Mbele bwana. Ndio hiyo. Aya, next. Yes. Aspirant, wadi gani umesema? Immediate ward. Karibu sana katika chama ya Jubilee. Tutatembea pamoja. Oh, okay. Aspirant. Haya. Shangoi ward. Ndio hiyo sasa kiti imeenda. Nimekuja sasa. Karibu sana. Aspirant.
Haya, karibu sana. Karibu kwa chama. Yeah. Hata wewe ni aspirant eh? Karibu sana. Ole raia wetu. Karibu. Shikilia Jubilee eh? Wewe naona kama utapata hiyo tikiti eh? Karibu. Karibu. This is very good eh? Lolgorian ward eh? Karibu. Taishika. Treasurer Jubilee Narok. Yes. Then we go to your officials eh? Yes. Treasurer Jubilee Narok. Yeah. Karibu. Treasurer. Treasurer? Yeah, Treasurer Jubilee. Imekuja sasa eh? Steering committee. Treasurer wa party eh? Yes, steering committee. We have to start from somewhere. Next. Vice Chairman. Vice Chair. Vice Chair. Karibu. Karibu. Welcome. Next official. Call your officials. Mama County. Organizing. Mama County yako wapi? Oh, okay. Mama County. Kuja. Kuja pande. Mbona jua umesikia hiyo? Pia kuna bali amejaribu. Oh. Okay. Oh, that's very good. Karibu. Yeah. Thank you very much, man. Thank you. Karibu. Kieni kila pahali eh? No problem. Organizing. Mungu nasikia Mungu alisema hii chama ni yenu eh? Mshikilie. Next. Organizing secretary. Youth. Hata wewe vile nimesikia umezungumza. He's a tough. He's a graduate also. You are graduate. Those are the two fellows with the Talamia. Oh. Shikilia hiyo kitu. If neck is possible. Yeah. Angalia vijana wote. Yeah. Next. Sasa tutawapea wengine kila mtu. But officials. Naomi. Oh, pastor kwa wapi? So now patia wale alafu sasa wale wengine wapewe. Kofia. Miriam. Karibia Miriam. Okay, watapata kofia. Kofia. Yeah. What did we learn? Jacob kuja. Haya. Oh, sorry. Karibu. Minority chair. Give me a scarf. Shikilia matenga sasa hivi. Haya, vijana tena naomba mkuje huku. Wapi Jafet? Kitiani hivyo. Kofia. Sio sana. Angata. Sio mtu mmoja angata. Oh, now I want the hat on. Vijana, naomba mkaribie. Butie. Secretary.
the secretary kwa buti. Secretary wote wakuje tu wafae kofia. Kujeni mkuje tu mfae kofia. Kwa Homa Bay, tafadhali kuna mandugu zetu ambaye tulikuwa nao hapa pia ambaye sore hatukuweza kusema kidogo, lakini najua chama amepanga mpango wao. Naomba mkuje hapa kwa ajili ya kofia. Hello. Hello. Director, Homa Bay nyumbani, we must talk to Norway. Nani hajapata? Ninataka tukuja tupige picha. Tuanire. Homa Bay hawajapata wale. Aya, iyo nĩ mĩhang'o ya kĩama kĩa Jubilee hau kabere nĩ wakiona ũrĩa warĩ mũmbunge wa Kajiado North Joseph Maje ũrĩa nĩ official wa kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee gĩkĩamũkĩra kana gĩkĩamũkĩra amemba erũ a kĩama gĩkĩ kuma rũrĩrĩ rwa Okabi. Nĩ mĩhang'o ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na ndũmĩrĩri cigũkorwo igĩkiuma gĩikaro-inĩ kĩu nĩ gũciamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. No nĩ ngatho kũrĩ we wanyitanĩra naniĩ kuma rĩrĩa cihandire thaa mũgwanja. Niĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u, tumana wa Ngũi wa Mwangi metha-inĩ ya mwemerekia na njĩra ya ũtaũri. Gĩa na mũthenya mwega, tũcemanie mohoro-inĩ ma thaa 1 na thaa 3. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Ota mũndũ na indo ingĩ iria cikoragwo muoyo, tĩri nĩ ũhihagia na nĩ ũbataraga maĩ na rĩera nĩguo tũre muoyo. Tĩri ũrĩ na ũgima nĩ gĩtugĩ kĩa ũrĩmi ũrĩa ũcũthagĩrĩrio nĩ mũndũ na ningĩ nĩ gĩikaro kĩa mamirioni ma nyamũ cia thĩ. No rĩu kũrĩ na mbu nĩ tĩri kũrwara. Tũkoretwo tũkĩaranĩria na arĩmi to gũkũ Kĩrĩnyaga, tũkoretwo twĩnao Laikipia, Nyandarua, Murang'a, Tharaka Nithi, Embu na Meru, na arĩmi nĩ marateta mũno na marateta makauga atĩ production ya indo iria mararĩma ĩrathiĩ ĩkĩnyihaga o mwaka. Peter Mwaniki, mũrutani wa arĩmi gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri, ahithũrĩte ũcini wa ria na mahuti mĩgũnda-inĩ, gũcimbũria tĩri, ũhũthĩri wa ndawa na kemiko nĩ mamwe ma maũndũ marĩa macũngagĩrĩria tĩri kũrwara. Tũtũraga tũrĩmaga, tũgekĩra chemical fertilizers na tũkahuhĩrĩria maũndũ mangĩ matagĩrĩire. Ũgakora nginya acidity ya tĩri witũ nĩ yathire ĩkĩongerereka mũno. Na itũra-inĩ rĩa Kĩringa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga tũgacemania na Frecia Mwaniki ũrĩa kwa mĩaka 13 ekuruhanagia na ũrĩmi atekũrũmbũiya tĩri wake. Ndarĩmaga mbembe na mboco na indo ta mboga na indo ta waru, no magetha matiarĩ mega. Tĩri warĩ mũrũrũ mũno atĩ ona indo iria twarĩmaga nĩguo twerirwo nĩ ataaramu tũkĩrĩa tũrarĩa indo ndũrũ. Kuma Kĩrĩnyaga tũgekinyia kaunti-inĩ ya Meru kũrĩa tũcemanĩte na James Mitabara agĩtarĩria thĩinĩ wa mĩaka 15 ndatumberagia tĩri wake ũrĩa athiaga na mbere na kũũraga ta ũrĩa Frederick Mutembei ũrĩa nĩ mũtaaramu wa tĩri aratarĩria. Nimelima miaka almost 20 years nikiwa mkulima, lakini kwa hiyo 20 years miaka kama 15 nilikuwa nalima bila kujua
ukulima vizuri. Generally over this area mchanga mingi